भवभयभञ्जर हे हृदयेश्वरी भवभयभञ्जर। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, सब में जागे आनंद विहारी। विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति
पर उठ गया इन नैनों का स्तर। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। सागर में जाए घुल, निर्मल मंगलता में गए हम भूल। भविष्य की चिंता गए हम भूल, सुगंधमय इस चेतना से निखरे भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। सुन लो उन्हीं नैनों से कभी हितकारी मीठे सच्चे खरे बैन। जीवन का सब सत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण, सब कुछ लुटा दो पाने को ये आँखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। कोई जाने ना
जय श्री माता जी। పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి దివ్య సంకల్పం అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల అధ్యయన సమయానికి ఆత్మ బంధువులందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీ చరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం కావించుకుందాం. అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో, ఈ శుభోదయాన, ఈ శుభకాలం, ఈ సహజయోగ ధ్యానంలో మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు ఈ సామూహికతకి మీ అనుమతి ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి ఈ సామూహికంతటిని మీ చిత్తంలోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా దయ ఉంచి మా అందరి హృదయంలోనికి, సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. మా అందరి హృదయంలో నిండా మీ అనంతమైనటువంటి ప్రేమ శక్తిని, నిర్వాజ్య ప్రేమను పరిపూర్ణంగా నింపండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ మేము ఈ ధ్యానంలో పొందేటువంటి నిరానందానుభూతిని పూర్తి ఆత్మస్వరూపులుగా నిర్మల చిత్తంతో స్వీకరించేటువంటి స్థితిని, శక్తిని అనుగ్రహించండి తల్లి. తల్లి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కళ్ళారా వీక్షిస్తూ రెండు చేతులు జోడించి ప్రణమిల్లుతూ ప్రాతకాలంలో పఠించవలసిన శ్లోకం సామూహికంగా పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర్ సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంగః ప్రాతః నమామి. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపు అత్యంత ప్రేమగా అర్థింపుగా తెరుచుకుని ఉంచుకొని తల్లి నుండి వస్తున్నటువంటి దివ్య చైతన్యాన్ని గమనించుకుని అనుభూతి చెందుతూ చిత్తాన్ని తల్లి కుండలిని మాతపై లగ్నం చేసి తల్లిని ఊర్ధముఖంగా ఉద్ధానం చెంది సహస్రారం చేరమని ప్రార్థిస్తూ నెమ్మదిగా కుండలిని జాగ్రత్త పరుచుకుని బంధం వేసుకుందాం.
ఇదే స్థితిలో సామూహికంగా ఏకకంఠంతో 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రంతో కలిపి తీసుకున్నాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। చిత్తం సహస్రారం నుండి ఈ సమయంలో మన అంతర్గత సూక్ష్మ శరీర వ్యవస్థలోను మన అణువణువున కణకణాన జరుగుతున్నటువంటి చైతన్యపూరిత మార్పులను మరియు తల్లి దివ్య చైతన్యం గంగా ప్రవాహంలా ప్రవహించటం మనం గమనించుకుని అనుభూతి చెందుదాం. ఎప్పుడైతే సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి ముందు కూర్చుని ఉన్నాము, సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తే
మనందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉన్నారు అన్న భావన మనందరి హృదయాల్లో స్థిరంగా దృఢపడిందో ఆ క్షణమే తల్లి దివ్య చైతన్యం ఈ సామూహిక అంతటిని సమతుల్య స్థితిలో ఉంచుతుంది. శ్రీమాతాజీ దయవుంచి ఈ సామూహిక అంతటికి పూర్తి సమతుల్య స్థితి ప్రసాదించండి తల్లి. ఓ వాస్తవంలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయవుంచి ఈ సామూహిక అంతటికి శ్రీ మహాకాళీ తత్వం, శ్రీ మహాసరస్వతి తత్వం, శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వం అనుగ్రహించండి తల్లి. చిత్తం పూర్తిగా సుషుమ్నా మార్గంపై లగ్నం చేసి తల్లి కొండల్ని మాత యొక్క ప్రయాణాన్ని గమనించుకుంటూ తల్లి కొండల్ని మాత ఊర్ధ్వముఖంగా ఉద్ధానం చెంది ఒక్కొక్క చక్రాన్ని, నాడులను, దోషములను క్లియర్ చేస్తూ పటిష్టపరుస్తూ సహస్రారము చేరుతున్నటువంటి ఆ కదలికలను, ఆ ప్రయాణాన్ని గమనిద్దాం. నెమ్మదిగా తల్లి కొండల్ని మాతతో పాటు సహస్రారాన్ని చేరుకుందాం. తల్లి కొండల్ని మాత దయవుంచి సహస్రారములో బ్రహ్మరంధ్రం వద్ద కొలువై ఉన్నటువంటి శ్రీ ఆదిశక్తి శ్రీ మాతాజీ ఆది మహాకొండలినితో ఏకీకృతం చేయండి తల్లి. దయచేసి ఈ సామూహికంతటికి మహాయోగాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి మా అందరి సహస్రాలను తెరవండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయవుంచి మా అందరికీ నిర్విచార స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి. చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారంలో తల్లి దివ్య శ్రీచరణం వద్దే లగ్నం చేసి పూర్తి నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితులను ప్రసాదించమని తల్లిని కోరుకుంటూ 1980లో సహస్రార పూజ సందర్భంగా తల్లి అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానంలో మరింత ఉన్నత స్థితికి చేరుకుందాం. We can say in 1975 May, first time, the collective spirit of God opened out. So far, the blessings of God came to human beings individually as grace
and they received their self-realization individually, one by one. And the method for individual realization was just the opposite of the collective. First, they had to establish their dharma, cleanse themselves fully, desiring all the time for their salvation, putting their attention to their salvation, as they call it Ishvara Pranidhan, thinking of God, asking for His praise, and acting in a scrupulous, dharmic ways to keep themselves pure. They had to control their mind, control their desires, control their action in such a manner that they absolutely kept to the center path. And when they could get through all that, testing and immunity, and when they deserved, then only the grace of Mother gave them realization. This pattern was on for some time. These few people who got realization did lots of wonderful things to prepare for Sahaja. They were in every field of life, but very few and unique. For example, in India and in many other places in ancient times, they discovered the unique gifts of the Mother Earth, what we call as the Swayambhus, created by themselves. These stones or stone images which were thrown out by the Mother Earth were discovered by these saints. They put shrines there, they worshipped them, and they, by worshipping, they made these images vibrate, more of vibrations, and vibrate that area. All over the world there are such stones, but only the saints could discover them. Then they established the importance of virtue in life, how virtue can give you health, wealth, and prosperity, which is glorifying and not which is degrading or which distracts you. They established schools and universities, especially in India. And today, even today in India, the families which belong to one universities carry the name of that university as their gotras. And even today, the families belonging to one gotra cannot marry. They prepared young children, educated them in such a manner that they led a very dharmic life, enjoyed their married life fully, and then they matured in such a manner that they got their realization and lived a life of
complete enjoyment. Thus they distracted the attention of people which was outside to inner deeper values by their own example, by their own behavior, by their own style of enjoyment, by leading a very cheerful and a happy life. All this permeated a kind of confidence in God, religion, and a very good, balanced life. They have really done a great job of first building the scaffoldings of the huge, great building of Sahaja, which is going to come now. They are just like nuts and bolts in our whole working. Their desire to establish dharma was so great that complete divine force of Mahakali was working through them. Then they put it to the action with such understanding and such wisdom. Great scriptures were written by them. And for many years, thousands of years, they were the guiding lines for people. Only in the modern times, it should say about 1,000 years or so, people started doubting them. Before that, people used to doubt themselves. They used to doubt that we are not yet capable, we are not good enough, we cannot do it better, but they are perfect. Whatever they have said is all right. There was no doubting about the incarnations or about these saints, what they said. But the doubting was about themselves. That how is it that this is the good path we know, this is the real path we know, still we are going in the wrong direction. If you read the poems of those days, it's all the time. That's why, despite the desire to be good, to be upright, to be righteous, why am I roaming into wrong paths and wilderness? The writers in those days always showed that a good, righteous man was rewarded by God's blessings. But all this started toppling down with the ego developing and the superego challenging. Confusion started coming into the minds of people, and they started doubting those great realized souls instead of doubting themselves.
because they could not reach anywhere near these great saints, some of them were influenced by many satanic forces around and played into their hands and started doubting those realized people and all these great scriptures. So one side we have the doubting people, the another side the fanatics. Those who try to adhere more and more to the teachings had to become fanatics. So they became fanatics. And those who started doubting also could not show any benefits of doubting, could not convince the fanatics that they were wrong. So on one side we had fanatics and another side the doubting people. It's like standing between the two stools. The real religion in man collapsed. There cannot be a new religion. Religion is a continuous living process within us, which is our sustenance. It's like a ladder on which we climb, leaving one by one, step by step, but not leaving the ladder. All others are required. So the ultimate had to be established because of these two types of emergence. One doubting, another fanatics. Both had not known God. Both had not achieved reality. And they criticized each other because both of them did not know what truth was. I took my birth at a point where these confusions had started showing its results even on the physical plane. All imbalances of life react physically, mentally, emotionally, also spiritually. When I started looking around, I was amazed how ignorance had made people naive, like a cloud of ignorance which came on them. Formerly people had this much understanding, this much sensitivity to know what is right and what is wrong. Even if they were wrong, they knew that wrong was wrong and right was right. But in this confused state, I was born, and I knew I was to open the Sahasrara. So I started my work after my first shocks. I decided not to talk about it to anyone and lead a very, very normal life of a very ordinary person. Not to be very striking. Because, like Christ,
When he was born, a star came up. That's how the King Herod came to know about him. And his forces worked, and you know the story, what happened. If you are born with any striking signs, the negativity immediately finds you out. As it is, it found me out. And just after the 15th day of my birth, there was a very big accident, as you know. I had to really work very hard to enter into your being, to find out the different permutations and combinations. First of all, I had to find out your basic problems. What are your basic problems are. Once you handle the basics, then you can handle the permutations and combinations. After finding the basic problems, I started finding out your permutations and combinations. And I was amazed how human beings were placed to their outside world and how they reacted to their outside world, and I identified that these permutations and combinations which formed within themselves were also capped by their other identifications, like the society in which they were born, like the nation in they were born, like the ideas that were there. All these things became much more important than the original being which is universal within you. And every individual had taken a very odd, funny, awkward type of a shape, which I didn't know how to reduce and how to bring it to proper growth level by which they start their growth. It was a very hard work. And the nights after nights I used to work while leading a very ordinary life of a very normal person. I used to deliberately behave like a very simple, ordinary student and show all my ignorance about things. But sometimes, truth has an awkward habit of slipping out, and it used to show itself. Then this working started, and one of the biggest major problems of human beings I found was the family life. And that's why I married. I wanted to study what are the problems of family life. And then I started facing these problems as if they were my own, and started understanding why people behave in this manner and that manner. Because these corrections are to be done, of course, by you, but much more by the divine force. And if I could know what are your problems, I would be able to act. Then other problems like political, economic and all these problems also, I tried to study because they became so important for human beings, which are of absolutely artificial value, but they did. So I had to see to that what makes them do this and what makes them do that. Sort of a human behavior science I had to study for years. And then as you start unfolding, or you can say unentangling or disentangling or taking out the knots of a bundle, you reach a point where all the knots are opened out and one knot is still left, you see, which is to be opened out.
And that was done on the 5th of May 1970. And once that had done, the collective phenomena started working. And the greatest collective phenomena was that the Sri Chakra being on this earth could be felt through your fingers. This was never before so. Nobody felt the fingers enlightened. Nobody felt the vibrations on the fingers as such. But they felt it within themselves. Because the rising of the Kundalini and everything and the way they developed themselves inside, they were more concerned about one individual. They developed their inner being much more than their collective being. But now, because the Sahasrara of the universe was opened out, everybody started feeling the vibrations around them with their own hands. That means the chakras themselves were feeling. Before, now the fingers which are manifested from the power of a particular chakra or chakras could feel the vibrations. That means the sensitivity of the divine which was in the chakras spread out to peripheries to such an extent that a human being could feel it on the fingers. This was fantastic. So, my job was to move from the center to the periphery. While moving that, whatever are the obstacles I met, I had to clear them out, one after another. And then once all the obstacles are cleared out and all the network is properly done, then to generate the energy through this happening of Sahasrara Day. So you can imagine how important is this day. Now this one is for myself. I don't know how many of you really know how much the divine had to work and how many of you are really thankful to the divine for this tremendous work which was done through ages, and now especially for these 47 years of my life. Relentlessly it was keeping up the facade of a very normal, ordinary person. Because it had to reach to the ordinary, not to the extraordinary, but to the ordinary. And one had to take out the extraordinary qualities in the ordinary by making them deeper. This was the tremendous task. But then I must say that the Sahaja Yoga, when it started working out, I also was given very great workers, tools of Sahaja Yoga, who took it up upon themselves as their own responsibility. And you all should be thankful to them because they really worked very hard with me, taking up upon themselves as their own responsibility. Very few, but they did. The rest of them can be divided into many categories. Some of them just came for their own treatment or something like that of a very low level, or for their relations. When they got realization, they got all their sick relations to me. Then some of them came for their financial and all sorts of mental problems.
And some of them came for their family and spiritual problems, for getting rid of that. But the ones who took it up as their own responsibility, जय श्री माता जी। पूर्ति अंतर्गत निःशब्द ध्यान स्थिति।
ఈ సూక్ష్మ స్థితిని స్థిరపరచుకుని ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ మనకు ఈరోజు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనానికి క్లుప్తంగా సారాంశాన్ని తల్లి అనుమతితో తెలుసుకుందాం. (1980) సహస్రార పూజ, లండన్. 1970 మే నెల 5వ తేదీ నాడు మొదటిసారిగా భగవంతుని సామూహిక ఆత్మ తెరుచుకోబడింది. ఇప్పటి వరకు భగవంతుని ఆశీస్సులు మానవులకు వ్యక్తిగత స్థాయిలో లభించాయి. అందుచేతనే ఒకరి తర్వాత ఒకరుగా వారు తమ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని వ్యక్తిగతంగానే పొందారు. వ్యక్తిగత ఆత్మ సాక్షాత్కార ప్రాప్తి విధానము సామూహిక ఆత్మ సాక్షాత్కార విధానమునకు భిన్నంగా ఉంటుంది. సంపూర్ణంగా పరిశుభ్రపరుచుకోవలసి ఉంటుంది. మీరు ఇది ఈశ్వర ప్రణిధాన్ అని భగవంతుని తలుస్తూ ఆయన అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ధార్మిక జీవనం గడుపుతూ తమను తాము పరిశుద్ధులుగా ధర్మబద్ధులుగా మెలగవలసి ఉంటుంది. మనస్సును కోరికలను నియంత్రించుకోవలసి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ పరీక్షల నుండి బయటపడి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందేందుకు అర్హులవుతారు, కేవలం అప్పుడు మాత్రమే శ్రీ మాతాజీ గారి అనుగ్రహం వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఇస్తుంది. ధర్మం అనేది మనుగడకై మనలోని నిరంతరంగా సాగే సజీవమైన జీవన విధానం. మనం పైకి ఎక్కడానికి ఉపయోగపడే నిచ్చెనను వదిలేయకుండా ఒక అడుగు తర్వాత మరొక అడుగు ముందుకు సాగుతూ పైకి ఎక్కడం, మిగిలినవన్నీ ఎక్కవలసి ఉంటుంది. ఒకవైపు ఛాందసులు, మరొక వైపు శంకించేవారు, వీరి ఇరువురి మధ్య వాస్తవిక ధర్మం నశించిన గందరగోళ సమయంలో భౌతికంగా నేను ఈ భూమి మీద జన్మించవలసి వచ్చింది అని శ్రీమాతాజీ చెప్తున్నారు. జీవితంలోని అసమానతలన్నీ భౌతికంగా, మానసికంగా, భావోద్వేగంగా మరియు ఆధ్యాత్మిక పరంగా విహరించే సమయంలో నేను జన్మించాను. అప్పటికే మేఘము వంటి అజ్ఞానము మానవులను ఆవరించింది. అటువంటి స్థితిలో నేను జన్మించాను. సహస్రారం తెరిచేందుకే నేను జన్మించానని నాకు తెలుసును. నేను ఒక సాధారణ వ్యక్తిగా రాత్రి పగళ్ళు కాలం గడుపుతూ ప్రతిరోజు నేను చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు నా కృషి ఇలా ప్రారంభమైంది. మానవులు ఎదుర్కొనే సమస్యల్లో ఒకటి సంసార జీవితం. వైవాహిక కుటుంబ జీవితంలో సమస్య ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకునేందుకు నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను. తర్వాత ఈ సమస్యలను ఎదుర్కోవడం మొదలుపెట్టాను. వాటిని నా సొంత సమస్యలుగా అనుభూతి చెందుతూ ప్రజలు ఆ పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా అలా ప్రవర్తిస్తారో తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టాను. ఎందుచేతనంటే
మీ సమస్యలను నేను గుర్తించగలిగితే నేను వాటి మీద కృషి చేస్తాను. ఇతర సమస్యలు రాజకీయం, ఆర్థికం మొదలగు వాటిని సమస్యలపై కూడా అధ్యయనం చేసే ప్రయత్నం చేశాను. ఎందుచేతనంటే అవి మానవులకు ఎంతో ముఖ్యమైనవయ్యాయి. కానీ అవి కేవలం పూర్తిగా కృత్రిమమైన విలువలు కలిగి ఉన్నాయి. అందుచేత మానవులు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారో, వారి ప్రవర్తన గురించి సంవత్సరాల తరబడి నేను అధ్యయనం చేయవలసి వచ్చింది. అత్యున్నతమైన శక్తి సామూహికంగా వెల్లడయ్యేది శ్రీచక్రం. భూమి మీద ఉంటూనే మీ చేతి వేళ్ల మీద దాన్ని అనుభూతి చెందవచ్చును. ఇంతకు మున్నెన్నడూ ఇది జరగలేదు. తమ చేతి వేళ్లు ఇలా ప్రకాశవంతమవటం ఎవరూ అనుభూతి చెందలేదు. చేతి వేళ్ల మీద చైతన్య తరంగముల అనుభూతి ఎవ్వరూ చెందలేదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం యొక్క సహస్రారం తెలుసుకొనబడటం వలన ప్రతివారు చైతన్య తరంగాల అనుభూతి తమ చుట్టూ, తమ చేతులలో అనుభూతి చెందుతున్నారు. భగవంతుని సూక్ష్మ గ్రాహ్యత ఏదైతే చక్రముల మీద ఉందో, మానవుల మీద వారి చేతి వేళ్ల మీద తరంగముల రూపంలో అనుభూతి చెందవచ్చును. ఇది ఎంతో అద్భుతమైనది. భగవంతుడు మీకోసం ఎంతో కృషి చేశారు. ఈ అద్భుత కార్యం చేయటానికై భగవంతునికి నిజంగా మీలో ఎంతమంది కృతజ్ఞులుగా ఉంటారో నాకు తెలియదు. ఇది అనేక సంవత్సరాలుగా, యుగాలుగా జరుగుతున్నది. ప్రత్యేకించి నా జీవితంలో గత 47 సంవత్సరాలుగా నిర్విరామంగా ఈ కార్యం జరుగుతున్నది. ఎప్పుడైతే సహజయోగం పనిచేయడం మొదలైందో అప్పుడు గొప్పగా పనిచేసేవారు నాకు లభించారు. వారు సాధయోగం యొక్క సాధనములు. ఈ కార్యాన్ని వారు తమ సొంత బాధ్యతగా స్వీకరించారు. జై శ్రీమతాజీ. కొద్దిసేపు ఇదే ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుదాం.
జై శ్రీమతజీ. తల్లి మనకు అందించినటువంటి ఈ రోజు ప్రవచనంలో అసలు సహజ యోగ ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది, తల్లి ఏ పరిస్థితుల్లో ఎందువో కొరకు మానవ జన్మ తీసుకోవలసి వచ్చింది, తద్వారా మనకు ఆత్మసాక్షాత్కారం ప్రసంగటం, భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఆశీర్వచనంతో మనం ఏ విధంగా ఈ సహజ యోగాన్ని పొందాము, తల్లి ఎంత కృషి చేశారు అన్న విషయాల్ని చాలా వివరంగా తెలియపరచడం జరిగింది. మిగిలిన రెండవ భాగాన్ని మనం రేపు ఉదయం ధ్యానంలో తెలుసుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన ఈ సామూహిక అంతటికి మీరు అందించినటువంటి ఎంతటి మహాభాగ్యానికి, ఈ నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితికి మీ దివ్య శ్రీ చరణములకు శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మేము సదా సదా మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్టు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులు అందించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాటు చేసినట్లయితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా. కలెక్టివ్ బంధన్. జై శ్రీమాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంతటితో పరిసమాప్తం చేసుకుని మరలా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ఇదే ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఇదే సామూహికతో ఇదే ఆన్లైన్ పెండాల్లో కలుసుకుందాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. జై శివతాజీ. చక్కని సహజ సంగీతాన్ని వింటూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్ వన్స్ అగైన్. జై శ్రీమాతాజీ.